kwa Dunia Ina Mambo TV. Dunia Ina Mambo TV na kuletea vitu motomoto, vitu hot cake, vitu kali. Kitu tunataka tuongee juu yake. Tunataka kuongea juu ya huyu president wetu, ambayo mainchi zingine na wale ambayo wametoka Kenya wakaenda kwa inchi za nje wanamsupport, lakini hawamjui hapa Kenya amefanya nini, hapa Kenya anatufanyia nini. Wanamsupport. Usiongee juu rais bibaya, si western asiwachochee utoe president wenyu, kwa sababu Ruto sana anaongea big English huko. Anagani ni mtu ambaye anafanya kazi hapa. Kuongea big English, onyesha unafanya kazi. Lazima onyeshe watu kwa kazi unafanya kwa vitendo. Kwa sababu kazi yako kuongea big English is not helping us Kenyans. Sisi ndio tumejua shida tuko nao Kenya. Si nyinyi watu ambao wako US unakuja hapa tunatuambia vile tunafaa kuishi na president wetu. So ndio maana leo nimeleta niongee juu yake. Kitu nataka kusema ni haya. Nataka nusikie taratibu mzuri. Nataka kuwekea mavideo, usikize hizo mavideo bila anasema na bila watu wanamsupport. Kuna wengine wameanza kumtafuta kwa TikTok, kwa YouTube, ambao atusaidii sisi kama Wakenya. Sisi Wakenya tumejua pale viatu na tufinya. Sisi Wakenya tumejua pale tunaumia. Sisi Wakenya ndio tunajua kitu tunapitia hapa. Unapata watu ambao mnakaa US wana support hii bill. Hii bill imepita. Hii bill ya kuongeza ushuru imepita. Hii bill ya kuongeza ushuru pia kwa mafuta imepita. Alafu unapata wengine wamekaa US huko wana support hiyo maneno. Unakaa watu wamekaa US huko wanaunga mkono hiyo maneno. Na hao wanalipa huko na dola, hao wanalipa huko na per hours. Sisi wa Kenya hapa hatulipi na dola wala tulipi na per hours. Sisi tunalipa kwa mwezi au tunalipwa kwa siku. Na kazi umefanya kwa siku, unajua kwa siku ni how many hours? Kwa siku almost 12 hours. Unalipwa 500. Au mtu akuonea huruma sana akulipi 1,000. Wewe mtu anakaa Amerika kwa siku how many hours? Hiyo ni 12 hours. 12 hours kama unakuwa unalipwa per hour. Nisema unalipwa 500 per hour. Kwa 12 hours yuko uko na pesa ngapi? Uko na 6,000. Na mtu yuko na 500 au 1,000. Hapo unatoshana. Na value ya pesa ya US pia imeshinda ya Kenya. $1 US hapa Kenya ni 140 sahi. Mtu ambaye yuko US ametoka Kenya ameenda US ni kama mtu ametoka Tanzania akuje Kenya, au kama mtu ametoka Uganda akuje Kenya. Hizo ndio different. Value ya pesa pia ni different. Value pia ya wananchi pia ni tofauti. Value pia ya wananchi pia ni tofauti. Huko wananchi wanafuata sheria. Viongozi wanafuata sheria. Hapa Kenya watu wafuati sheria. Hapa Kenya viongozi wafuati sheria. Alafu wewe mwenyewe tunatuambia tuheshimu president yetu, tufuate president wetu. Sisi tunamheshimu na tukataa kumfuata kwa sababu alisaingizwa hapo na system ambayo tofauti. Unajua system ya muingiza mtu president Kenya hapa ni tofauti na system za nchi zingine. Ya Kenya hapa ni kuiba. Ndio ongea system. Kenya hapa ni kuiba ndio ongea system. So, lazima tuongee ukweli kama Wakenya. Tujue tunafinywa hapa kwa viatu. Si nyinyi tutakuja kutuambia bila tunafaa tuishi. Na nyinyi huko Kenya ujue vitu imepandwa hapa unatuambia ukole unalipa ushuru hapa. Unalipa ushuru aje hapa? Kutuma pesa ndio unalipa ushuru. Kwa sababu hiyo pesa yako nitajua kitu ninafanya. The Bluetooth device is connected successfully. So lazima tuambieni ukweli. So acha nikuwekee video ya watu hapa. Nimesikia kwa TikTok. Bila anaongea juu ya Ruto. Anasema tumeheshimu. Sikiza mtu wa kwanza. Kenya,
Yeah. How many times did I call you? 3 times. Do not allow the Western world to manipulate your mindset to go against your leader. Do not allow the Western world. Kenya, Kenya, Kenya. How many times did I call you? 3 times. Do not allow the Western world, your mindset, to go against your leader. Do not allow the Western world to manipulate your mindset to go against your president, Williams Ruto. This man, this president, at the moment, we as Africans all, he is the most important man, the most important African leader we need at the moment. Kenyans, do not allow any Western world to manipulate your mindset just like they did to Libyans. They manipulate the mindset of the Libyans. They went against Muammar Gaddafi. Kenyans, do not allow that to happen to you. This president, we need him as Africans. He is the most important president in Africa at this moment. Kenyans, do not allow the Western world to manipulate your mindset to go against your president, Williams Ruto. Do not believe whatever they will tell you about him. We as Africans, he is the most important president at this moment. He is not afraid of the enemies. He can look at the face of the enemies directly in their faces and speak to them. Please, Kenyans, we beg you, in the name of God, do not allow any Western world, any Western media to manipulate your mind to go against your president. We need him. We as Africans, we need him. He is very important to us. We need to protect him, guide him spiritually or whatever. We need to stood up and protect the Kenya President Williams Ruto. One people, one love. Africa must unite. Africa must rise up. We need to stood up together and fought for our liberation. Africa, we are one people, one love. Thank you. Sasa wewe bila naongea, wacha yeye sasa akuje msaidie, akuje mprotect. Kwa sababu gani nasema akuje mprotect? Yeye mwenyewe ajui kitu gani tunapitia Kenya. Kwa sababu Ruto ameenda nchi ya nje anaongea English, ana lecture hao watu huko. Hata ukilecture America, ukilecture France, ukilecture Saudi Arabia, itasaidia nini? Utaongea, utasema tu, utapiga mdomo wako, ukimaliza mdomo wako mambo itakuwa kama issue. Hakuna kitu Kenya utafanya. So sisi hapo tunataka tuangalie nchi yetu kwanza. Si nyinyi tuangalie Afrika. Afrika wenyewe, nyinyi wenyewe kunataka kukuwa na powerful. Lazima ukuwe na one language, lazima ukuwe na one current. Yes, lazima utoe mambo ya borders ndio ukuwe na power. Lakini kama hizi vitu iko, hata ulete president gani ataongea na lugha zote ya Afrika, hakuna pale Afrika itaenda. Sisi tunataka president yetu afanye kazi kama Pombe Magufuli. Unanipata? Ujinga tutaki, anaenda huko nchi za nje kupresent, kuongea big English, ndio ajulikana anafanya kazi. Na huko Kenya amewacha watu kama wako na njaa. Haya, sasa sikia mwingine hapa bila anasema sasa. Madagascar is saying that we need to support Ruto at all costs. That's what people in Rwanda are saying. We need to support Ruto at all costs. That's what people in South Africa are saying. We need to Ngoja kwanza.
Madagascar is saying that we need to support Ruto at all costs. That's what people in Rwanda are saying. We need to support Ruto at all costs. That's what people in South Africa are saying. We need to support Ruto at all costs. That's what Libya is saying. We need to support Ruto at all costs. That's what everyone in Africa is telling us. And yes, we need to. We need to. However, what can I do? What am I supposed to do? Baba. What am I supposed to do? Like, should I go throw myself in front of a UN car? Should I go, buy a bullet, find anyone who is suspicious and disagreeing with any of his ideas and shoot him in the head? What should I do? How should I support him? We need to support Ruto at all costs because the West is the problem and we are not. But we cannot account for 40% of our debt. Just the other day, there was an allegation of like 8 billion was lost or 6 billion was lost, but we're not going to focus about that. We focus on the media. Now we're not going to talk about how we are not in charge of our finances, how we construct a 1 kilometer of road with 3 billion to 2 billion. That bridge, that Langata bridge was constructed with 2 billion, as allegedly it was said, and that is okay. We build roads with 2 kilometers, 2 billion a kilometer, but we need to support Ruto at all costs because the West is the problem. We are not. It's much more of like, hey, no, don't worry. I'm okay. I'm collecting water with probably this basket. Yeah, don't worry about the water leaking. No, the problem is that you're not giving me a fair amount of water like other people. However you look at this, you're going to realize the difference between our ancestors who are slaves and us is that we are on our knees. We are still begging for a better system from the West. We are still begging them. They are still in our equation. Where are they in our equation? Because we have never organized ourselves. Even today, just like Senteu and Lenana, probably 100 years ago, we still don't have a way to organize ourselves. Okay? People are striking the members, the MCAs in G Mandela or Garissa. Their houses are paid, their fuel are paid, but they have the right to go into the streets and tunawaangalia tu. Those are God. Our problem is the West. That's what we are saying. But how much of our money leaves and goes to the West? I don't know. I'm confused. I'm 50-50. I'm okay with what Ruto is doing, but I'm also not okay with what we are doing. Because here inside, we are so divided. It's 50-50. Partisanship is a white man curse in a black man's land. Haya, hawa watu wote anasema tu support Ruto. What Ruto say? Kwa sababu Ruto hakuna action nyingine amefanya. Si ni kuongea tu. Afrika mambo unatuambia support Ruto, hatuwezi msupport Ruto kama sisi wa Kenya, sisi tunaumia. Hawezi tupandia mambo ya vetu ya high cost of living kwa sababu sasa anajipresent Africa huko anaongea big English, represent yeye, tumprotect yeye na hapa ndani tunaumia. Ni kama wewe uko na baba yako kwa nyumba yenu, baba yenu hajanunua chakula, lakini baba yenu anaenda kwa hoteli. Anaeleza watu bila anashibisha watoto wake na watoto wamelala njaa. This is the stupid way Ruto is doing for us. Akienda huko nje big word, big things, unagani Kenya tunaishi paradise. Na Kenya tuko hellfire. Tax imekrisiwa. Wameleta tax nyingi. Tax ya living, tax ya fuel, amekisi kila kitu. Alafu watu wengine Ethiopia wanasema to protect Ruto. Watu wengine wanasema Zimbabwe to protect Ruto. Watu wengine wanasema South Africa to protect Ruto. You protect your president. Kwa sababu Ruto sasa ana lecture wazungu. Wazungu is a part of Africa na Africa is a part of wazungu. Africa DNA yao ni wazungu na DNA ya Africa ni wazungu. Kwa sababu gani? Wewe mtu wa South Africa unatuambia hapa to support Ruto. Lugha ambayo unatumia, the language you are using in your country, the national language you are using in your countries is a white man language. You are telling us to support Ruto. First of all, kick out the language and use the African language. Where Ethiopia, you are telling us here to support Ruto. The language you are using in your countries is a foreign language. Is Israel language. Alafu unatutell us hapa to support Ruto is talking about I go to Egypt. The national language they are using is Arabic because they are Arabic. That is making sense. Come to Kenya. The national language they are using is English. Now with Africa, with Kenya, we must use Kiswahili.
Love you say support Ruto because you sir is talking about Africa, because you sir is the right man how is letting Africa, is letting white people. We support Ruto because Ruto is only big English in Paris. Ruto going Paris to talk big English is not helping Kenyans, it's not helping Africa. Look, North Africa, all of them talking French. This is a white language. Where is their language like Africa's? Tell me one in US, tell me one state. There is a national language, is Kiswahili, or is Africa. Tell me China, there is a national language, is English or Africa language. Russia, go. Europe, go in Europe and tell me one language. In Europe, in national language, is Africa. Only Africa here, to get the national language, is foreigner. North Africa, all of them using France. That is a national language. But there are black people using French. Come to Central Africa, using English. Central and South, using English. Some using Italy, some using German, some use Portuguese, some using Spain. In Africa too. And if you want to support Ruto. None. Stupid Africa says support Ruto. Come in Kenya and no. And some Kenyans living in abroad say to Ruto, do this good, do that good. Because you are earning dollars. We are earning shillings. We are suffering because of shillings. You are happy because of dollar. Stop talking about on behalf of Kenyans. You don't know what we are going through. Watu walichagua Ruto because of the promise he make for people. Watu walichagua Ruto because he promised maskini something. Na now look, wakati walikuwa na campaign. Sikiza wakati walikuwa na campaign. Do say about I want to tell this government, we are giving them an ultimatum. Within 1 day, leo hii ikiisha, lazima waite mkutano wa dharura na waondoe hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta. Watu wetu ya bodaboda wanaumia. Watu wetu wa matatu wanaumia. Wameumizwa na corona, wako na loans kwa bank. And it is very, very uncouth for the government to purport to increase the prices of fuel products. Huyo Ndindi Nyoro walikuwa na campaign wakati hiyo Uhuru alikuwa kwa serikali. Wakati Uhuru aliongeza fuel bei yake, tax yake, walilalamika, walipiga nduru, walikampeni nayo. Sasa hii imeongezwa, walalamiki, wapigi kelele. Msikize wakati walikuwa Uhuru ameongeza tax ya mafuta au ameongeza tax ya vitu, walikuwa wanalalamika. Sasa hii walalamiki. Msikie, sasa hii alalamiki, na sasa hii imeongezwa tax ya vitu, sasa hii imeongezwa tax ya divu. Kila kitu imeongezwa tax. Sasa hii waongei, wakati wa Uhuru walikuwa wanaongea. Sikiza. I want to tell this government, we are giving them an ultimatum. Within 1 day, leo hii ikiisha, lazima waite mkutano wa dharura na waondoe hiyo maneno ya kuongeza kodi katika mafuta. Watu wetu ya bodaboda wanaumia. Watu wetu wa matatu wanaumia. Wameumizwa na corona, wako na loans kwa bank. And it is very, very uncouth for the government to purport to increase the prices of fuel products. Umesikia? Sasa hiyo campaign, sasa hiyo ongei, sasa hiyo wateti. Sasa hiyo ongei juu ya hiyo. Alafu nyinyi natuambia heshimu Ruto, protect Ruto. Una protect nonsense. Bwana. Ati wakisikia vizuri, Raila ni mtu wa kitandawili, mtu wa mchawi, mwenye anavaa sufuria kwa kichwa. Unga ikipanda, oh, ndugu yangu, ndugu yako, ati wewe modo wako Raila na mrata wako umako. Msikie huyu. Bwana. Ati wakisikia vizuri, Raila ni mtu wa kitandawili, mtu wa mchawi, mwenye anavaa sufuria kwa kichwa. Unga ikipanda, oh, ndugu yangu, ndugu yako, ati wewe modo wako Raila na mrata wako umako.
Alafu sasa hii wengine wamekaa huko foreigner wanakuja hapa, anakuja to lecture hapa. You know this man promise at what? This man wewe umejua ametupromise nini? Ndio maana sasa hii tunamwagenis. This man. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba next year, God willing. No, wachana nayo. Why? Huyu jamaa unajua umetupromise nini? Wakati wa campaign. Huyu jamaa alitupromise vitu. The Bluetooth device is ready to pair. Alafu nyinyi hapa unatupigia mdomo. Support Ruto. The Bluetooth device is connected successfully. To support kama umetufanyia kitu. Unasikia? Kama tumetufanyia kitu, to support. Mtu hajafanyia kitu, atu support. Kwa sababu jamaa ameenda Paris anaongea hivi. Ndio sasa wale Maafrika wengine wanaona anafanya kitu muhimu kwa sababu amesema vitu kama haya. Wacha ni kuwekea bila aliongea Paris. Ndio usikie sasa Maafrika wanaanza kupiga mdomo hapa, wanaanza kupanua hizo mdomo zao hapa. For all means, for all whatever, you should protect this man because this man is the hero. This man is the one who taking for Africa. For which my dead body. You know what we're talking about? Unajua ni nini unaongea juu ya huyu mtu? Wewe unamjua? Wewe unamsikiza tu. Unamjua au unamsikiza? Haya ndio hii hapa. Give us 20 ideas and 5 work, we win. That's the idea. That's why I think Mark and Shriti can make us successful at the bank. And if we become successful on this topic, then maybe we make a little bit of progress towards your point there. So I cannot thank the two of you enough. It's not as though you don't have enough to do, but thank you. What we are saying is different. Is that what you're saying? You're saying is good, but it's not what you're saying. We are not saying that we continue to have what the taxes France is paying, the taxes Kenya is paying in the current setup. Those are national issues. We need a financial financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. We do not want anything for free. We will pay more eventually because we have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture, where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. And we want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Things are not going forward, they are going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. You are not hearing us. I will, if I may, I
I will answer you. In 2 words to conclude. No, but let me just finish one. When Ajay was saying 1 to 5 or 1 to 1, who is 1 and who is 5? Private sector versus who is 1 and who is 5? $5 private sector mobilization for every dollar of money that comes in. 5 for private. Surely, Ajay, how do you persuade the private sector to bring their money for public good? Private sector is driven by profit, my friend. I mean, unless you persuade me otherwise. So, kwa sababu wakana lecture watu hivyo, ndio sasa manchi zingine, ndio sasa wale ambao wanakaa US, wale wa Kenya wanakaa US, wale wa Kenya wanakaa Europe, wale wa Kenya wanakaa UK, wale wa Kenya ambao wanakaa China. So anaanza kuweka ma debate, President Ruto is good, President Ruto is whatever, because ana lecture watu, because anatoa idea yake. That is talking. You can talk big English, you can talk nini, na kuna kitu unasaidia. So wachena sisi wanakaa hapa Kenya ndio tumia. Kujeni Kenya test hii kitu. Kujeni Kenya ndio zio churu ikaje hapa. Si mambo unatuambia kwa sababu anakaa huko ndio sasa tumsikize. Kujeni Kenya. Wacheni umama huko nje. Kujeni Kenya. Wacheni ubaba huko nje. Kujeni Kenya. Wacheni utoto huko nje. Kujeni Kenya. Ndio jue huyu jamaa anatufanyia nini maisha hapa Kenya. Mtu ameongeza mafuta kutoka 18% to 16%, ameongeza double. Alafu ananiambia maisha ya vitu itakuwa chini. Transport mafuta ikikuwa juu, kila kitu itapanda. Alafu ananiambia nini? Protect this man. This is a hero. This is a hero na sisi tunaumia hapa Kenya. Ukiniambia Pombe, ukiniambia John Pombe Magufuli is a hero, nakubali na wewe. Ukiniambia Muhammad Gaddafi is a hero, nikakubali na wewe. Lakini what is this man? Hata mwaka yaisha, nyinyi unatuambia tumsupport. Wewe unajua tunaenda aje hapa Kenya? Ujinga wacheni nyinyi wa Kenya unakaa board. Because we are pay by dollar na pia unalipwa per hours, si kama Kenya. Sisi tulipi na dollar, tunalipwa na shillings na pia tulipi per hour, tunalipwa per day. Kwa siku tunalipwa Kenya shillings 500, 500 kazi. Osa ingine upate kazi mzuri, upate mtu mzuri 600, upate mtu mzuri 700, upate mtu mzuri 800, upate mtu mzuri kabisa 1000 per day. Wewe per hour unalipwa double ya hii. Per hour unalipwa double ya hii. Sangine $100 per hour. Na ya $100 change into Kenya. Hiyo ni 10,000 per hour. Hebu niambie. Au ni 500 basi. Au sangine unalipwa 50 per dollar. Hiyo 50 ikichange Kenya ni ngapi? Hiyo ni 5,000 per hour. So utakompea na mimi hapa. Na value ya pesa yako pia iko nyingi kuliko hapa. Tukiongea nyinyi alafu nyinyi unatuambia hapa vitu zingine hapa. Alafu kuna wengine pia wanasemanga Raila ni con man hapa. Raila amekukon nini? Kama wa Kenya tutasema Raila ametukon nini? Wale ambao tumekon Kenya ni Kenyatta, Moi, Kibaki, Uhuru, sasa Ruto. Hao ndio watu wametukon Kenya. Hao ndio unaweza sema Raila amekon Kenya. Alafu unapata mtu anasema Raila ni con man. Raila amekukon nini? Amesha kuwa president akakukon pesa zenyu ya ushuru. Alisha kuwa president akakon nini pesa zenyu. Si yeye ni position tu, ni nini wamekukon? Ni kitu. Alafu kuna wengine hapa pia wengine hapa wanasema sisi tulipigana Raila, tulimpigia Raila, tulifuata Raila ni 207. Tulifuata for Raila. 207 gani nyinyi mlifuata for Raila? Tunajua ni watu gani walikufa 207 juu ya Raila. Tunajua ni watu gani walipigana juu ya Raila 207. Ni Wakale, Waluya, Wajaluo. Hao ndio watu ambao walikufa na hao ndio watu ambao walipigana juu ni 207. Wakikusu walikuwa wanapigana juu ya Kibaki Rudi. Kwani walikuwa wanapigana juu ya Raila. Wacheni kudanganya sisi hapa. Alafu na watu walipigana Raila nini? Wacheni ufala hapa. Raila sa conman amekuibia nini? Kwa sababu Mguna na wewe ni msafota Mguna unasema Raila ni conman. Amekukon nini? Oya ile muulize Mguna alikoniwa nini? What is a conman means? Conman ni mtu anakuuzia hewa. Ndio mpe pesa.
Hiyo mambo tunasema conman amekucall nini? Kuja tu list alinicall hivi na hivi, alicall Kenya hii na hii. Sisi tunajua maconman ambao ametucall Kenya hapa. Hawa president tuko nao Kenya wote ni maconman. Macon president wamekopa mapesa, hatuoni maendeleo, tunalipa hizo madeni, alafu unaweka mtu ambaye hajakata president, unamwita maconman. Wacheni ufala. Alafu hizi zingine anakuja. Unajua huyu jamaa tu promise nini kwa sababu tunakasika na yeye? Unajua alitu promise nini? Ndio maana tunakasika na yeye. Wacha nikuwekee. Nyinyi ambao hujui. Alitu promise nini? Mwaka ujao tutaweka milioni 100 ingine kila mwaka, kila constituency. Tupatie hawa mahasla, mama mboga, bodaboda, makanga na wale wengine wote wafanye biashara. Ndio tufukuze umaskini kutoka mashinani. Kila mwananchi alipe ushuru. Wa kufanya kazi walipe ushuru, wa kufanya biashara walipe ushuru. Tutakuwa na pesa ya kuendesha serikali ya Kenya. Hatutakuwa na haja ya kwenda kukopa madeni kutoka China na mahali ingine. Tutakuwa na pesa, kila mtu akifanya biashara na kila mtu akiwa na kazi, wananchi wote watalipa ushuru. Mko na shida na kulipa ushuru kama uko na biashara? Si kama wewe uko na kazi uko na shida ya kulipa ushuru? Ndio mimi ninasema, nasikizeni watu wa Funyula. Mimi nikisimama hapa leo, mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi si mjinga, na mimi si wazimu, na mimi si mlevi. I know what I am saying. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? So mimi nataka niwaambie, kwa sababu kuna watu wengine wanasema mbona sasa huyo deputy president atakuja kufanya kazi hiyo namna gani? Mimi nataka niwajibu. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Funyula. Serikali ambayo imejenga reli kilomita 700, shilingi bilioni 300. Si ni hii serikali nimeunda na Uhuru Kenyatta? Hii mabarabara yote kilomita 7,000. Si tumejenga na hii serikali ya Uhuru Kenyatta na mimi? Hii sitima tumeunganisha mpaka imefika watu milioni 5. Si tumefanya na hii serikali nimeunda na Uhuru Kenyatta? Sasa nyinyi mnaniambia ati nitakuwa na akili ya kutengeneza reli na kuunda barabara na kujenga technical training college na kuunganisha stima, ati alafu nishindwe kutafuta pesa ya kupatia hawa mahasla mpaka wafanye biashara wakuwe na pesa kwa mfuko yao? Mani, mwache mchezo bwana. Mwacheni mchezo. So unasikia? Huyo ndio mtu alitupia promise kubwa. Alafu nyinyi mnakaa huko nje sijui nini protect Ruto. Sikiza mwingine hapo bila anasema to protect Ruto. I want to step out of my comfort zone and not let anything hold me back. Feeling like we're not going to have another person who will stand for us. Fearlessly talk about this beautiful continent we all love. Hey guys, welcome back to Swahili Nation, One Africa. And as you can see guys, broadcasting live from William Ruto, who is not afraid to stand anywhere to speak everything in his mind. The matter of fact, everything in his heart, things that all of us Africans, we know and we agree about. So I was just watching the video. He was standing there at Eiffel Tower in front of thousands of people, literally standing in front of the world and addressing the issue of the monetary system. So kwa sababu Ruto huwa anajiita Uswahili nation. Uswahili nation unaongea Kiswahili. Uswahili nation unaongea English, lugha ya foreigner. Alafu unajiita Africa Swahili nation. Stupid kwanza, number one. Point of correction. Unajiita Swahili nation. So ukiita Uswahili taifa, sio Swahili nation.
Ndugu yangu, jiite Swahili taifa. Usiite Swahili nation na unaongea English. Unasaidia nini? Hiyo lugha unaongea English si Kiswahili. Kiswahili taifa au Kiswahili inchi ndio uongee Kiswahili. Alafu ana support Ruto bila Ruto sasa alikuwa na dress Paris. Yule juzi alikuwa anafungua Paris hapo. Anaongea mbele wa wazungu, wanampiga makofi kwa sababu anaongea English au kwa sababu anawaambia ukweli bila nafaa MMF na World Bank wagawe pesa kulingana na economic bila watu wanatoa pesa. Wagawe pesa kulingana bila. Anasema tufungue ingine ambapo sisi wote ni shareholder. Si wote si mabeggars. Kwa sababu ongea vitu hizi, wewe umekuja Kenya huko Kenya. Kama uko Kenya amefanya nini? Promise alipea watu wamefanya. 100 days imeisha hapa Kenya. Amefanya hizo vitu. Wacheni ujinga huko bwana. Kama uko abroad, sema uko abroad, unakula maisha mazuri huko. Anajiita hapa Uswahili Nation, YouTube yake. Ana support mambo ya Ruto. Kenya sisi hapa tunaenda aje? Msikizeni pia anaenda kuongea. The way how it is unfair, especially to our countries. For example, he addressed that. I've seen the interview or the conversation that he was having with the president of our friends, Emmanuel Macron, looking straight at his eyes and talking about all this system like IMF and World Bank, which has been for so long damaging the economy of Africa. For instance, if today your country decide to do something that it's against what Americans does, what they're going to do is they're going to devalue your currency. And how do they do that? They use IMF, they use World Bank as well to devalue your currency. I was just talking with one of the delegates from South Sudan, and she was telling me how much IMF and World Bank has been devaluing the value of their money. So right now, they're looking forward to use a completely different system, which even myself, I think Africa, we should not focus on dollar, we should not focus on all this monetary money, but we should focus on the resources we have, like using gold, using diamond, using all these resources that is far way better than the paper money that we're using. So you have this William Ruto who is standing and talking to this guy, say, hey, we need a new system that is fair, the system that all of us will be in the decision making, the system that not only you will detect what we have to do, but the system that both of us will sit on the chair and decide something that will be fair. Yes, bila anasema nukula tukatai. Before onge about US, before onge mambo Europe, before onge mambo China, it's not happening Kenya. Kenya umemaliza shida zao. Umemaliza shida yetu kama wa Kenya before ongee juu ya nchi, juu ya bank, juu ya MF, kwa sababu juu ya World Bank. Juu ya World Bank si nyinyi pekee mnaweka pesa, si nyinyi pekee mnakopeshwa hapa. IMF si nyinyi pekee unakopa huko, wala si nyinyi pekee unaweka pesa huko, si nyinyi pekee unasaidiwa hapa. Ni dunia mzima mnasaidia hapa. Je, Kenya kwanza sisi tuko wapi? Anasema hizo system ndio aipe mambo ya kulipa deni. Wewe unajua Kenya imetuongezea ushuru pesa ngapi hapa? Hii unajiita wewe sio Swahili Nation YouTube yako. Kwanza naongea English ndio unamsupport. Hebu endelee kumsikiza pia jamaa anasema. And decide something that will be fair. And he pointed out, he said, not IMF, not World Bank, we need something new that we can both create. Not only that, the same William Ruto has been talking about we need our own currency in Africa. We don't need to depend on dollar. It would be ridiculous. He went to Djibouti and he said it would be ridiculous if, I want to buy something from Djibouti, but I need to use dollar to buy something. Why don't we use our own currency? So he's speaking basically about African currency, which Mohammed Gaddafi, he was talking about the same thing. This guy's talking about the borders. He actually removed the visa for African diaspora to go to Kenya without visa. He removed the visa direct from Djibouti to Kenya. Today, Djiboutians, you guys can go straight to Kenya without in need of visa. We have seen the same. Sasa hizo inatusaidia nini? Ametolea wa Kenya au ametolea Afrika visa kuja hapo. Sawa, inasaidia Afrika wengine kukuja Kenya kufanya biashara. Sisi wa Kenya hapo tuna benefit nini? Wakikuja hapa Kenya, tunawakata ushuru. Tunafaa wa foreign wakikuja hapa Kenya tukate ushuru. Ya kukaa hapa, ya kuishi hapa, lazima ukate ushuru. Atukatangu au ushuru. Masomali wanaishi hapa Kenya tukate ushuru. Majibuti wanaishi hapa Kenya tukate ushuru. Ethiopia wanaishi hapa Kenya tukate ushuru. Uganda wanaishi hapa tukate ushuru. Tanzania wanaishi hapa tukate ushuru. Nchi zingine wanaishi hapa tufuate ushuru. Tunafuata wakati ushuru. So wanafanya kesa Kenya hapa nini? Biashara.
Tunakata ushuru, tunafaa tukate ushuru aina mbili. Ushuru ya biashara tunawakata, ushuru ya kuishi nchi tunawakata. Bila ukienda Saudi Arabia unakata ushuru ya kufanya biashara na bado unakata ushuru ya kuishi pale. Yuko personal return. Lazima tuwakate. Hawakatu. Alafu unatuambia akiweka visa kwa free watu wakuje Kenya. Wanakuja Kenya tuna benefit, watu benefit. Wanakuja Kenya tuko na kazi, hatuna kazi. Wanakuja Kenya tuko na chakula, hatuna chakula. Anakuja Kenya tuko na good health, hatuna good health. Bila Ruto anaongea huko, it's not helping Kenyans. Also it's not helping Africa. Africa hii mambo ya kukuwa na pesa moja, kukuwa na one currency. Africa talking it too long mpaka leo. Muhammad Gaddafi ameongea juu yake. President wengine wameongea juu yake kama President Gaddafi, Muhammad Gaddafi ameongea juu yake. Pombe Magufuli ameongea juu yake. Idi Amin Dada ameongea juu yake. Mapresident wangapi wameongea juu yake? Kuna huyu mwanamke mwingine pia president of Liberia anaongea vizuri, anaongea juu yake. Kwa nini people talking about Ruto? Talking big words is not help. Hata Pio Lumumba is talking big things, anaongea hizi vitu kila siku. Is not helping. Pio Lumumba zinatoanga lecture kila siku. Inasaidia nini? Africa cannot come one Africa. Because gani? Africa tumegawanyika kwa tribes. Africa tumegawanyika kwa colors. Kama Msomalia mwenyewe anasema it's not Africa. Alafu those people who are now supporting Kenya, President of Kenya is talking about Africa. It's talking about behalf of us. Ethiopia mwenyewe wajitambui kama ni Africa. Wanasema Kenya now is president of Kenya, is talking about Africa, is talking about Africa. Egypt mwenyewe, they're not calling about themselves Africa. Sasa itasema Kenya president is talking on behalf of us. Nini. South Africa wenyewe ndio wanaua Maafrika wakienda huko, wanasema wananyang'anya kazi. Na wanasema Kenya president is talking about Africa, is talking about behalf of us. What is this? Double speaking Africans. Africa nyinyi kwanza ukitaka kuungana. Nyinyi Africa kwanza ukitaka ku move on. One thing you might do Africa, remove visa in Africa, remove passport in Africa. People should have one passport to Africans. So South Africa can go to Nigeria with that passport. After that, you create one language. You create one language. If you Swahili, to talk Swahili. Africa here, kila mtu anaongea lugha ya foreigner. English, French, Italy, Arabs. Zote wanaongea hizo lugha. Alafu unasema Ruto is talking about Africa. Ruto is talking about us. We should protect Ruto because we are not living in Kenya. Because we are not Kenya. Because we are Ethiopia, you are talking like that. Because we are South Africa, you are talking like that. Because we are Nigeria, you are talking like that. Because we are Congo, you are talking like that. Because we are Sudanese, you are talking like that. Because you are not in Kenya, come in Kenya. And ask Ruto and ask Kenyan people what Ruto promised us. Amefanya nini? Hajafanya nini? Amesaidia nini? Hajasaidia nini? Ametuongezea tax in Africa. Ametuongezea tax in Kenya. Alafu unasema to support Ruto. What is wrong with you guys? Kama hujui kitu kinafanyika Africa, kama hujui kitu kinafanyika Kenya, stop talking about Kenya. Yes, stop about Ruto. It's because they're talking about Africa. Because it's telling Africa, it's telling white people in the direct. Anaambia wazungu mbele yake. Sasa Pombe Magufuli alikuwa anasema, hata Gaddafi alikuwa anasema, nyinyi mlimsupport Gaddafi. Nyinyi Africa now, my YouTuber, Africa YouTuber, you are supporting Ruto. Nyinyi Africa, my YouTuber, you are supporting Ruto now. Why do not support Gaddafi? Kwa nini Africa nyinyi au kusimama na Gaddafi? Bila Gaddafi aliuliwa kama ng'ombe, bila Gaddafi aliuliwa kama ngumbwa, bila Gaddafi aliuliwa kama kuku, bila Gaddafi alichinjwa kama ndege. Kwa nini nyinyi Africa huko kumsaidia Gaddafi kama Gaddafi alikuwa anasema kweli? Kwa nini nyinyi Ethiopia sasa hivi na support au kufanya maandamano juu ya Gaddafi kuuliwa? Nyinyi South Africa, kwa nini kufanya maandamano Africa kiuliwa? Nyinyi Uganda, kwa nini kufanya maandamano Africa Gaddafi akiuliwa? Nyinyi Nigeria, kwa nini kufanya maandamano Gaddafi akiuliwa? Nyinyi country zote Africa, hakuna country yoyote Africa alifanya maandamano juu ya Gaddafi kuuliwa. Hakuna country yoyote Africa ambayo alifukuza wazungu kwa nchi yao wakati Gaddafi aliuliwa. Nyinyi wa Africa ni mnafiki. Hypocrite. Africa yote ni hypocrite, ni wanafiki. You are not talking the truth. Kama real Africa, nyinyi Africa,
Gaddafi was standing for something. Why nini Africa countries hujafukuza wazungu kwa nchi yenu? You are not throwing Africa nini white people in your country. No, those white people kill Gaddafi. France now kill Gaddafi. US kill Gaddafi. Alafu nyinyi nasema tu, Ruto is talking about Africa. Ruto is telling a behalf of Africa. Ruto is facing white people telling the truth. Gaddafi alifanya before Ruto. Na Gaddafi amefanya mwaka nyingi. Na umemtupa Gaddafi. Nyinyi Afrika huku msimama na yeye. John Pombe Magufuli, President of Tanzania, alisimama hizi zote. Nyinyi huku simama na yeye. Idi Amin Dada alisema hizi zote. Nyinyi huku simama na yeye. Sasa hivi tunatudanganya hapa. Please. Si nyinyi chukweni Ruto kwa president yenu huko. Sisi tumechoka na yeye. Mchukweni free of charge. Need of visa. We have seen the same thing a couple months ago between Kenya and South Africa. They removed the restriction of visa. They're opening up the borders. Man, this is what we need in Africa. This is the journey to one Africa. And when you look at the president like William Ruto, I don't care, man. I believe that every leader, no leader is perfect in this world. I know you might have something against him. You might have. Yes, you say, unasikia bila naongea, I don't care, man. Because Ruto is talking about Africa. That is good. Sisi Kenya we care. We have big people talking big English in Kenya. If your country, we don't have people who talking big. We don't have people who lecture your leaders. Sisi Kenya, we have big people who lecture our leaders. We have former president Uhuru, alikuwa anaongea big English, alikuwa anaongea Africa juu yao. We have Pio Lumumba. Sawa, nyinyi kama nchi yenu hauna, si unasema bila Ruto anaongea na wazungu face to face, that is making you happy. Okay, making me happy, okay? What about Kenya? Is making he bring what Kenya? Anafanya nini kwanza? Kiongozi naangalia amefanya nini kwao? You cannot be called a father if you don't have a child. You cannot be called a father if you are not giving your children food. We cannot be called a mother if you don't have a child. Uwezi itwa mzazi kama una mtoto. Wala uwezi itwa mzazi kama hujui kulea watoto. So Ruto kaongea huko, watoto wake Kenya wameshiba. Watoto wake Kenya wanasherehekea wanalia. We don't care because Ruto kila leader iko na mistake. Kila leader iko na mistake yake. Kila binadamu iko na mistake yake. Kila kitu iko na mistake yake. Lakini ametufanyia nini kama Kenya? Kuongea behalf of Africa, hiyo itusaidii. It's not helping Kenya anymore. Sisi tunakuanga na Africa kila siku kwa Africa hapa. Imesaidia na nini? And I've been having this conversation with some of my friends. It doesn't matter, man, but as long as this man, he stands for one Africa, he believes... Boss, it matters. If it's not matter for you, it's matter for me. Or it's matter for Kenyans who suffers here. In the Africa empowerment, all Africans should stand beside him, behind him, in front of him, everywhere, protecting this man at all costs. Africa cannot be empowered by mouth of Ruto. Africa people cannot be powered by big English. Ruto is talking Paris. Africa, we cannot get money because Ruto ameenda Paris kuongea juu behalf of Africa. Africa, nyinyi wenyewe ndio lazima wake up. Lazima lecture your leaders. Kama uko na corruption leaders, so Africa can go forward. We'll go backward. Not talking big English can change Africa. Muammar Gaddafi fight for this. Alifika wapi? Pombe Magufuli fight for this. Alifika wapi? Idi Amin Dada fight for this. Alifika wapi? Stop the nonsense None here. of our leaders been taken down simply because they stood like that, speak blankly, openly. But it should be right. It should be, it's human right to speak your thought as long as you're not breaking the law. And these are things that they damage Africa for so long. And we have been in this place stagnant for so long, man. We cannot move because we have a bunch of leaders who are scared to speak. Today, if you speak, you know what's the backlash should be? I'm telling you this, guys. You just wait. You'll see the backlash is coming after Kenya.
And that's the point where all of us, we need to stand with Kenya. You guys have seen what was happening with Ethiopia. You've seen the backlash. And we started with no more movement. Today you see here in Kenya, you see what is happening. You have seen how Yoli Kaguta Museveni standing against the LGBT rights. You've seen what happened before, man, in Zimbabwe. You've seen that. You know what happened, man? They're going to devalue your currency. Today in Zimbabwe, the economy is struggling there. Because they messed up their currency. They devalue their currency. Why are we giving power to these people? Why are we giving power to IMF and World Bank? But you know why? The reason why most of our leaders cannot move, because they have taken so much loan from IMF and World Bank that they cannot even speak against it. Because if you dare to speak against it, what's going to happen is they're going to devalue your currency. That's why we need to have a common currency. That's why all leaders of Africa, they should stand with William Ruto. That's why African Union actually should learn from. You are stupid, man. Kitty, you are talking, you're making nonsense. You are nonsense, yeah. Because why your country go to take the loan from IMF and World Bank? They don't force your country, they don't force your leader to take loan for them. You can work with China. You can work with Russia. You can work with India. Why always you work with Europe and America? Because you are stupid. Because the language you are talking now, English. Because for Europe, UK, and America, there is no any country in Africa was colonized by India. Now the India is the first people to come in Africa. There is no country in Africa was colonized by Arabs, but the Arab people is the first people to come in Africa. There is no country was colonized by Russia. There is no country in Africa is colonized by China, but China is working with the Africans. These people colonized as Europe and UK. It's not helping Africa. They are giving you loan to be the slave. So Africa is still slave in Europe. Africa was still a slave in UK. Africa is still slave in America. Because you are talking their language, because you are using their money, dollar, because you are borrowing from their bank, World Bank and MF. Before it's changed, we want to move from white people. What Africa should do first, Africa should know we are Africa. Africa should know we are black. Ethiopia say they are not black, they are not black, they are not Africa. Somalia here say we are not black, we are not Africa. Djibouti, Eritrea, they say we are not black, we are not Africa. Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, they are saying we are not black, we are not Africa. Then you say you want to talk about Africa. What's wrong with you? South Africa, killing Africa. They say Africa come and take our job. You say you want to help Africa. Congos, fighting with Rwandans. They say they are taking our land. Yeah? So you say you want to be Africa. Ruto is talking before behalf of Africa. Where? Nonsense. Nothing Ruto talking about of us. Ruto is presenting themselves. Ruto anajionyesha huko. Ruto is showing off how smart he is. Ruto is showing off how good is it. Ruto is showing off how he know to speak. Ruto is showing off how he know how planning. Ruto is showing off how he's a good leader. But come into Kenya and prove him. Look, Mugabe, president of Rwanda, talking less and working. Go in Rwanda and you can see with your eyes. Look at the former president of Tanzania, John Pombe Magufuli, talking less, working a lot. Go in Tanzania and see with your eyes. This is our President Ruto, you say you support. Talking too much, doing nothing. Here in Kenya, he's still blaming the former president. Here in Kenya, he's still blaming the opposition leader. Here is Kenya, he's stealing
night and day here in Kenya, increasing VAT. So you are saying to support Ruto? Do you know Ruto? Oh, you are talking because you see he's talking English. Oh, you are supporting Ruto because he's defending Africa. Stupid man. You are stupid. You don't know what you're talking about Ruto. Come in Kenya and ask the people of Kenya, who is Ruto? Come in Kenya and ask the people of Kenya how Ruto is ruling. Come in Kenya and see how Kenya is crying. Come in Kenya and see how Kenya is suffering. Come in Kenya and see how economic of Kenya is going down. Come in Kenya and see our value of money is decreasing every day. Come in Kenya and see how many Kenya sleeping angry. Come in Kenya and see how Kenya is suffering without job. And they have document, they learn. Wamesoma, wamaliza university, wako na PH, wako na degree, na wana kazi. And start implementing those things. We don't need vision of 2063. What the hell is that? Man, 2063, do you know from now till 2063, it will be 40 years from now? Most of you guys, I will be 70 years of age. If God will give me that long to live, I'll be 70 years of age. Most of these guys, they ain't going to be alive. Most of guys who are working in the African Union, they're not going to be alive. What does that mean? Whatever they're working on right now is not for them. So they don't see the urgency of doing it as soon as possible. You know what I'm saying? But if we say that we need this in 10 years from now or in 5 years from now, there'll be an urgency of working hard. There'll be an urgency of giving everything they can so that we may achieve this. But 2063, are you kidding me? 40 years from now? We don't have the time. We don't have the luxury of time. Our people continue to die. Look at Sudan, people are killing one another. Look at everywhere across the continent. Look at Ethiopia. Look at Congo. Look at all these countries. Things are still happening. There's an urgency of having one Africa right now. There's an urgency of having common currency right now. There's an urgency of having one passport right now. There's an urgency of having the phone code, the similar phone code for the entire continent right now. There's an urgency to have the new monetary financial system that is going to work for both of us freely and fair. It's no longer the time for Africa to stay behind and to clap their hands and to ask and beg. No, it's the time for Africans, just like a William Ruto, to sit at the table and to detect. That's why I love William Ruto. That's why I love Yoweri Kaguta Museveni, regardless of their weaknesses and what they have not achieved. But I love and I value their opinion. People who stand for Africa no matter what. That's why I love. Let me tell you something. You love Ruto. This Ruto is allowed gayism in Kenya, lesbian in Kenya. The one who stand for their people and mekataa mambo ya gayism is Museveni. Museveni ndiye amekataa mambo ya gayism. Ruto amekubali mambo ya gayism in Kenya. Court of Kenya, he give Court of Kenya, the High Court of Kenya, give him the president that the High Court of Kenya prove the gayism we should have in Kenya. You are talking about Ruto, you don't know Ruto. That's the problem you have. This Africa, you are seeing Ruto into YouTube. That one you are talking about him. Come and see him in Kenya. Kenya is not very far. R.I.P. John Pombe Magufuli. I love him for what he stood for the spirit of Africanism that he raised in all of us. In Pombe Magufuli, now you are talking. Now you are a man. Now you are not a woman. Now you are talking. Like in about Ruto, you are a woman. You are not talking. Come in Kenya and see Ruto. How is ruling in Kenya? Don't see Ruto in YouTube. Talking in parades. Talking in Djibouti, talking in South Africa, talking in Ethiopia, come in Kenya, stupid man. You have William Ruto, man. Magufuli, he was just gone 2 years ago. He was gone 2 years ago for what he stood for. Today you have William Ruto in Kenya speaking exactly the same things.
What are we going to do, Africans? What are we going to do, African diaspora? Let's stand behind this man, man. Now, this is the momentum. All the leaders of Africa, man, stop being scared. People, we are ready. We are ready. Man, if you have a gun, it's already loaded. You're just about to shoot. That's how much people are ready. Youth, African youth, we are tired. We are exhausted. We are angry and hungry for change. When are you going to wake up and tap in this momentum? William Ruto has seen that. He's doing that. And he's not doing behind the closest door. Man, he went to Paris in front of thousands and thousands of people speaking about it. He goes everywhere. Oh, now I'm getting you, man. You are not in Africa. You are in a board. You are in a board, or US, or Europe, or UK. You are in a board. You are not in Africa. That's why we are talking about like that. You are in a board. Also, you are not a Kenya. You are not a Kenya. If I see your face, you are like a Ethiopia guy or Djibouti guy. That's why you are talking like that. Okay, sorry, my brother. Come in Kenya and see how Ruto is ruling, so you can talk nonsense you are talking here. My brother, you are in a board. You are paying by pound, or you are paying by dollars, or you are paying by Europe. Okay? Your value of money is more than us. Your hours of working is less than us. You are working per hour. You are paying per hour. We are working per day. You are paying per day. So stop this nonsense, stupid thing you are talking here about Ruto. You love Ruto because you don't know him. You love Ruto because you see in YouTube. You love Ruto because you see in YouTube talking in Paris. Or a stupid man. Come in Kenya and know Ruto. Me, I cannot talk about your president because I don't know him. I cannot talk about the president of US because I don't know him. What is telling us, telling the truth, telling the bad, I cannot talk because it's not helping me. I cannot talk about any president of Africa. Only the president I can talk about in Africa is Muhammad Gaddafi and John Pombe Magufuli. Those I see what they done. Speak about all these ideas. He speak about all these things that are going to transform not only Kenya. I mean, this man is not just standing for Kenya, he's standing for Africa. This guy, for me, he's an African president. This guy is not standing for Africa. This guy is standing for himself. Come in Kenya and know. He's standing for Kenyans or he's standing for Africa. Ruto anajisimamia yeye mwenyewe, asimamii Afrika wala asimamii Kenya. Kuja hapa Kenya ndio ujue anasimamia wa Kenya, anasimamia yeye mwenyewe. Hiyo ni mdomo tamu tamu. Tunaitanga mdomo tamu tamu kama ujui. That is called mdomo tamu tamu. William Ruto, African president. Nobody can argue with that. This guy's an African president. Because he can have a luxury of just sitting and just talk about his country. Because Ruto ameongea siku mbili tatu hivi, now he's a president of Kenya. You see, the people of abroad, you are very thin of thinking. Your mind is small of thinking. Because Ruto ameongea Paris, now he can be a president of Africa. Stupid man. How to develop his country, but he constantly talk about Africa. How can we improve? How can we change? How can we do this every single day, man? And these are scary things. People, they usually don't talk about. This guy is talking things that we have been talking for all these years. I wonder if William Ruto is a fan of Swahili Nation. He's been watching Swahili Nation. Man, all of these things that we've been talking for all this time. You have the leader of the great nation of Kenya. Talk about it. What are we going to do? William Ruto, the president of Kenya, His Excellency, Your Excellence, must be protected at all costs. Regardless of your tribe, your religion, you will stand for whatever. This man is standing for Africa. We must stand beside him, we must stand behind him, and we must support him, and we must protect him, and we must stop. Where go? If you want to protect Ruto, go and take the gun, go and buy the gun, buy the bullet, and come be his bodyguard and protect him. Because Kenya, we are not ready to protect him.
we are not early to help him. Because the promise, this guy gave us the promise during campaign. If you want to know, this man is talkless. If you want to know, this man is a liar. If you don't know, this man is hypocrite. Go and watch his video when he was campaigning to become a president of Kenya. If you love him, if you say he's a president of Africa, the way you are saying stupid man in Europe, or stupid man in UK, or stupid man in America, because you run from Africa, you go from Europe and America for looking for what? Money. You go there because Africa, Shida problem, Africa problem, Africa anger. You go there. So my brother, if you love Ruto, if you protect Ruto, if you want to protect Ruto, go and buy gun and bullet and come and protect Ruto. We don't need your, we Kenyan like me, I don't need to protect Ruto. Once again, if you love Ruto the way you say Ruto is talking from behalf of Africa, go and watch during campaign what Ruto promised Kenya, what Ruto talking about Kenya, and come and see what Ruto now is doing for Kenyans. Or the ideas is initiating, we must do that for the sake of our continent, man. I'm telling you, I don't see anything he's talking about himself. He's talking about the continent. He's talking about the continent. This guy is putting his life on the line to talk about the future of this continent. Why can we stand with him? So this is a call to everybody who is watching this video right now. Stand with William Ruto of Kenya, and any other leader who is going to stand for this continent, do not hesitate to stand by him. My message to Your Excellence, President William Ruto, we love you. We have been praying for you for so long. When the President Magufuli was gone, a lot of us lost hope, feeling like we're not going to have another person who will stand for us. Fearlessly talk about this beautiful continent we all love. The future of this continent is in our hands, and we appreciate you for showing that publicly wherever you go, because we're gonna stay here for longer. These foreign people, who's African foreigner, this African abroad, these African people abroad, in any Africa on abroad, talking about Ruto like this, please, I'm begging you, you have money, you have visa, you have passport, please come and visit Kenya and see that Ruto you are saying to support, and see that Ruto you say to protect. Because Ruto is going to Paris one day and talk like that, so you say he's a president of Africa? Because Ruto is talking like that. Ruto talk that tumezoea. Hiyo kuongea kwake ni ya jampa. Kuongea kwake ni ya mira, mtu nakula mira au mtu nakula mogoka. So my brother, my sister, ambao anataka support Ruto, anataka protect Ruto, go and buy gun, buy bullet, come in Africa, come in Kenya, protect Ruto. Those people who don't know Ruto, seeing Ruto in YouTube, come in Kenya and see what Ruto is doing in Kenya. Come in Kenya and see what Ruto promised people when he's campaigning. This man, iko na mdomo tamu tamu, sweet mouth, mdomo tamu tamu. What he say is not what he means. What he say is what he want to press people in that moment. Kitu anasema ni kitu ya kufurahisha watu wakati hiyo, si kitu ya kufanyia watu. Ukisikia, or if you see, or if you hear what is talking in the Paris in France, you want to praise people in there. You want to praise Africa. You want to be smart in Africa. But hizo vitu haiko kwa roho yake. Hizo vitu is not in mind or in art. Okay? If you don't know Ruto, come in Kenya, we know Ruto. If you don't understand Ruto, come in Kenya and understand Ruto. This man is hypocrite. This man is a liar. This man can say today, I will give you 10 shillings. I will give you $10. When the evening reach, if you answer the $10, he say, I did not say $10. I say $5 or $1. This man is changing like a chameleon. He can promise you something.
When it is that day, he changed the promise. This man can promise you heaven and give you the hell. This man can promise you everything and give you nothing. So this man have mudomo tamu tamu, the sweet mouth, the sweet mouth, the sweet mouth, but it's not helping. It's not adding anything. You are supporting Ruto because you see in YouTube. Come and learn how this man increasing tax in Kenya. Come and see how this man increasing the small things people use, like food, like mono food, increasing tax everything. Come and see how this man taxing everything. Taxing water, taxing road, taxing nail cutters, taxing barber shop, taxing the hotel, taxing everything. Is taxing, tax. You are supporting Ruto, you are in a board. Come and see. And stop talking nonsense. And stop talking stupid. Come and see what Ruto is doing to Kenya people. We're going to stay here. So we appreciate you for what you're doing. And we promise to stand beside you. And we promise to work with you. We promise to support you. We promise to protect you. We promise to spread your message. Whatever message you share about this continent we love, we'll reshare again and again. We'll talk about it until our people wake up, until our leader wake up. Man, what you're doing, it's incredible and it's amazing. And I cannot wait to see where this continent will be. And it's my wish one day I'll meet you and shake your hand, because it's a privilege to have such kind of leader in Africa. We love you. We're praying for you. We'll be praying for you hard every single day, that may Lord protect you. May God keep you safe. May God guide you. May God protect you from all the enemies. The Bible says, if God will not... One thing, I want to finish this talking. I want to finish this life. What I can say about this life, talking about Ruto on Paris, talking about Ruto on France, talking about Ruto, talking about World Bank, IMF, talking about loan, talking about borrowing, how the white people wanadhulumu Africa countries bila wanaborrow pesa. I see many YouTubers, some of them supporting Ruto. I see many TikTok people supporting many Ruto, but those people supporting Ruto is not living in Kenya. Those people supporting Ruto, the black people you see, the black ladies you see in TikTok, in YouTuber supporting Ruto, they is not in Africa. They are in abroad. They are living in America. They are living in Europe. They are living in UK. It's not in Kenya. Wara is not in Africa. Those people, black people you see supporting Ruto, those people you see saying Ruto is talking straight to white people face to face, is not living in Africa. All of them is living abroad. It's not African people. It's African people by color. It's African people by birth or by birth certificate, but it's not living in Africa. They are living in abroad. Some in Europe, some in UK, some in US, but supporting the man they don't know. They're supporting the man they never see, because they hear in the YouTube, they sing in the YouTube. Please, I'm begging you, those Africa people in abroad, come in. Only it's only 300,000. Come in Kenya and see what doing in Kenya, how this man ruling in Kenya. A campaign, give Kenya hope, give Kenya big promise, big promise, big promise. This man you are talking here, you say to protect him. Promise Kenya heaven. This man is taking anything. Tax. He's tax collector. This one is a tax collector. We call in Kenya Zakayo. If you know Zakayo in, we call him Zakayo. So, for him, come Kenya and see what this man is doing in Kenya. Come Kenya and see what is his government talking, ruling, behaving. Come and see in Kenya. Stop supporting someone you don't know. So I want to talk about Kenyan people.
Kenya's people who live in abroad, please give us a break. We are not living in Kenya. Ujui maisha tunapitia Kenya. Stop it. Stop it. Stop it. God bless you all. Like the video, share the video, subscribe the channel.